But the gentleman who first used that name was referring to their impressive size rather than their scary appearance. Now, that man was Richard Owen, and he was a paleontologist. Yes, paleontologist. That's what you call someone who studies dinosaurs. Oh, imagine that. Going to what we're doing right now. So all of you are learning to be paleontologists. But these creatures that surround us are even older still. Do you know how old? ধরো তো এটা একটু আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনার মা বলবে না দেখলাম আর মাদ্রাসার ওই জোয়ানপুর মাদ্রাসা শিক্ষক সব রাবা দাঁতগুলো আশা করে দিয়ে গেছে বাবা